morning. Today is my marriage anniversary. Still, I'm completed 12 years, and it's a wonderful moment with my sweetheart. Uh, we have planned someday how to learn new, explore how to think, exploring only individual and single. But sometimes we need to couple, and sometimes need to record a partner of enjoyment of life some moments. So every partner will be competitive to always be mentioned to survive with you and connect with your emotions. So your happiness will be changed जब भी आप ऐसे पार्टनर से मिलते हो जो आपकी बातों को समझता है और साथ में वो रहता है, तो आपकी खुशियों की जो होती है वो खुशियाँ बहुत डबल हो जाती है। इसलिए ऐसा ज़रूरी नहीं कि बच्चे लाओ बस परिवार में बैठ जाओ, ऐसा ज़रूरी नहीं। ज़िंदगी मिली है आराम से जीने के लिए, तो ईच एंड एवरी डे आप बहुत जी भर के जियो। जो कुदरत ने हमको दिया है, જે કુદરતને આપ્યું છે એ બધું એક્સપ્લોર કરો અને એવી મજા લો કે આ કુદરતમાં આવેલી પ્રકૃતિની જે હરિયાળી છે, સરસ મજાનો સનરાઈઝ છે, સરસ મજાની જે આ કુદરતે અને માનવી બનાવેલી આઇટમો છે એને માણો તમે. આઈ એમ વેરી વેરી હેપી.